السلام عليكم. أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من اللغة الإنجليزية لمنهج New Headway Plus Pre-Intermediate Level. عنوان المحاضرة It all went wrong. كل ما يذهب بالاتجاه الخاطئ. الهدف من المحاضرة شرح past tenses أزمنة الماضي، word formation تشكيل الكلمات، وأخيرا time expression تعبيرات الوقت. لدينا هنا مجموعة من الأفعال في زمن الماضي، المطلوب هو إرجاعها إلى زمن المضارع أو المصدر المجرد. where كانوا تصبح saw رأى تصبح see، went ذهب go، told أخبر tell، said قال say، had امتلك have، took أخذ take، gave أعطى give، got حصل get، could استطاع can، made صنع make، did فعل do. والآن ننتقل إلى صيغة الماضي البسيط. The burglars a friend صديق اللصوص. هذه القطعة تتحدث عن طفل عمره 4 سنوات وعلاقته مع اللصوص الذين اقتحموا بيته. فاستمع إلى القصة وركز على زمن القصة في الماضي البسيط. Tape script 3.1. The Burglar's Friend. It was 3 o'clock in the morning when 4-year-old Russell Brown woke up to go to the toilet. His parents were fast asleep in bed. But when he heard a noise in the living room and saw a light was on, he went downstairs. There he found 2 men. They asked him his name and told him they were friends of the family. Unfortunately, Russell believed them. They asked him where the video recorder was. Russell showed them and said they had a stereo and CD player too. The 2 men carried these to the kitchen. Russell also told them that his mother kept her purse in a drawer in the kitchen, so they took that. Russell even gave them his pocket money, 50p. They finally left at 4 a.m. They said, "Will you open the back door while we take these things to the car? Because we don't want to wake Mummy and Daddy, do we?" So Russell held the door open for them. He then went back to bed. His parents didn't know about the burglary until they got up the next day. His father said, "I couldn't be angry with Russell because he thought he was doing the right thing." Fortunately, the police caught the 2 burglars last week. Number 2. والآن لدينا مجموعة من الأفعال في صيغة المضارع، المطلوب هو تحويلها إلى صيغة الماضي، وجميع هذه الأفعال هي في حالة الغير القياسية. wake يستيقظ woke، hear يستمع heard، find يجد found، keep يحتفظ kept، leave يغادر left، hold يحمل held، think يفكر thought، catch يمسك caught. والآن استمع إلى الجمل التالية حول القطعة وصحح الخاطئ منها. Tape script 3.2. 1. Russell woke up at 2 o'clock. 2. He woke up because he was thirsty. 3. He heard a noise in the kitchen. 4. He found 3 men. 5. Russell's mother kept her purse in her handbag. 6. They left at 5 o'clock. 7. When they left, Russell watched TV. 8. The police caught the burglars the next day. والآن قم بكتابة أسئلة حول هذه الأجوبة والتي تتعلق بالأحداث التي حصلت في القطعة. والآن نأتي إلى الجرامر القواعد. Number 1. What tense are nearly all the verb in the article? Why? ما هي الصيغة الزمنية للأفعال في المقالة أو القصة؟ ولماذا؟ الصيغة الزمنية هي الماضي البسيط لأننا نتحدث عن شيء حدث في الماضي.
How do we form the question and negative? كيف ننفي الماضي البسيط أو نستعمل صيغة السؤال؟ في نفي الماضي البسيط نستخدم did ونقوم بإرجاع صيغة الفعل الماضي إلى المصدر المجرد. مثلا he played football فنقول he didn't play football. لاحظ لا نقول he didn't played football. No, he didn't play football. أما في حالة السؤال فنبدأ ب did وأيضا نعيد صيغة الفعل إلى المجرد. Did he play football last night? Did he play football last night? Number 2. Write the past simple of these verbs. اكتب صيغة الماضي البسيط لهذه الأفعال. في حالة الأفعال التالية أي فيكون الماضي البسيط بإضافة ed إلى نهاية الفعل. أما إذا انتهى الفعل بالحرف e فنضيف فقط e. في حالة انتهاء الفعل بy مسبوق بحرف صحيح نقلب الواي إلى I ونضيف ed. في حالة انتهاء الفعل بحرف صحيح مسبوق بحرف علة نضاعف الحرف الصحيح ثم نضيف ed. والآن استمع إلى ماضي هذه الأفعال. Tape script 3.3. Asked, showed, wanted, walked, started, tried, carried, liked, believed, used, stopped, planned. Number 3. How is the regular past tense formed? كيف نشكل زمن الماضي البسيط عن طريق إضافة ed. هنا how is the past tense formed when the verb ends with consonant plus y. عندما ينتهي الفعل ب y مسبوق بحرف consonant صحيح قلنا نحول ال y إلى I ونضيف ed. ومتى هنا نضاعف الحرف الصحيح؟ عندما يكون مسبوق بحرف علة. والآن قم بمطابقة الجمل في هذا الجدول مع تحويلها إلى زمن الماضي البسيط. فمثلا هنا مثال break a cup كسر كأس mended لصقه I broke a cup but I mended it with a glue. كسرت كأسا لكني لصقته عن طريق الغراء. Tape script 3.4. 1. I broke a cup, but I mended it with glue. 2. I felt ill, so I went to bed. 3. I made a sandwich because I was hungry. 4. I had a shower and washed my hair. 5. I lost my passport, but then I found it at the back of a drawer. 6. I called the police because I heard a strange noise. 7. I ran out of coffee, so I bought some more. 8. I forgot her birthday, so I said sorry. 9. The phone rang, so I answered it. 10. I told a joke, but nobody laughed. Partners in crime شركاء في الجريمة. Past simple and continuous. ماضي البسيط والماضي المستمر. The thief, his mother and 2 billion. السارق ووالدته و2 مليار. Number 1. Check the meaning of these verbs. What are the past form? Which two are regular? ما هي معاني هذه الكلمات وما هو الماضي لها؟ وأيهما أفعال قياسية؟ fill يملأ filled ed. steal يسرق stole. hide يخفي hid بدون e. throw يرمي threw. think يفكر thought. destroy destroyed ed. هنا الواي قبلها علة فلا نحولها إلى I بل نضيف فقط ed. فعل قياسي. take يأخذ took. cut يقطع cut تبقى نفسها. والآن استمع إلى القصة التالية وقم بملء الفراغات بالإجابات الصحيحة. Tape script 3.5. The thief, his mother, and $2 billion. Pierre Doublé, 33, from Alsace in France, is the greatest art thief in Europe. Between 1995 and 2004, while he was working as a lorry driver, he stole 239 paintings
from museums in France, Austria and Denmark. He went into the museums just as they were closing and hid the paintings under his coat. Nobody looked at him because he was wearing a security guard's uniform. Back in his apartment, where he was living with his mother, he filled his bedroom with priceless works of art. His mother, Sylvie, 53, thought all the paintings were copies. One day, while they were having supper, the police arrived, and they took Pierre to the police station. Sylvie was so angry with her son that she went to his room, took some paintings from the walls and cut them into small pieces. Others she took and threw into the river. Altogether, she destroyed art worth $2 billion. Both mother and son are now in prison for many years. والآن استمع إلى الصيغة اللفظية لبعض الجمل. Tape script 3.6. He was working. He was living. They were closing. They were having. Number 2. How do you form question and negative of these sentences? كيف ننفي ونحول إلى صيغة السؤال؟ He was working. النفي he wasn't working. السؤال was he working? They were having supper. النفي they weren't having supper. السؤال were they having supper? Number 3. Look at these sentences. What the differences between them? When they arrived, she made some coffee. When they arrived, she was making some coffee. في الجملة الأولى تكون الأفعال في زمن الماضي البسيط. أما الجملة الثانية فيكون الجزء الأول في زمن الماضي البسيط. أما الجزء الثاني فيكون في زمن الماضي المستمر. ما هو الفرق بين الجملتين كمعنى؟ When they arrived, عندما وصلوا, she made some coffee. قامت بصنع بعض القهوة. أي بعد أن وصلوا ذهبت لصنع القهوة. أما هنا when they arrived عندما وصلوا she was making some coffee. كانت تعد بعض القهوة. أي أنها كانت مستمرة بهذا العمل. She was making some coffee when they arrived عندما وصلوا. غالبا تأتي جمل الماضي المستمر مع الماضي البسيط، حيث يكون الماضي البسيط هو حدث يقطع استمرارية الماضي المستمر. والآن لنختار التشكيل الصحيح لهذه الجمل. Number 1. I saw or was seeing a very good program on TV last night. يتحدث عن last night. يشاهد برنامج جيد جدا last night. وما هو الجواب الصحيح؟ I saw a very good program on TV last night. ماضي بسيط. 2. While I shopped or was shopping this morning, I lost or was losing my money. I don't know how. هنا لدينا شيئين، حالة التسوق shopping والحالة الثانية هي الفقدان. أي حالة تكون مستمرة؟ الشوبينج تكون مستمرة، أما اللوس فالفقدان تحدث لحظة واحدة. فنقول While I was shopping this morning, I lost my money. I don't know how. لم أعرف كيف. ملاحظة مهمة، دائما بعد while يأتي الفعل بصيغة ing. 3. Last week the police stopped or were stopping Alan in his car because he drove or was driving at over 80 miles an hour. الأسبوع الماضي الشرطة أوقفوا آلان في سيارته لأنه كان يقود بسرعة 80 ميل في الساعة. لدينا حدثان، حدث الإيقاف وحدث القيادة. حدث القيادة يكون مستمر ثم يأتي خلاله حدث الإيقاف، فيكون Last week the police stopped Alan in his car because he was driving at over 80 miles an hour. Number 4. How did you cut or were you cutting your finger? هنا لدينا زمن واحد
فقط. ماضي بسيط. How did you cut your finger? 5. I cooked or was cooking and I dropped or was dropping the knife. لدينا حدثان، حدث الطبخ وحدث إسقاط السكين. أيهما يكون مستمر؟ حدث الطبخ يكون مستمر ثم يقطعه حدث إسقاط السكين. I was cooking and I dropped the knife. Number 6. When I arrived or was arriving at the picnic, everyone had or was having a good time. لدينا أيضا حدثان، الوصول إلى الرحلة والاستمتاع بوقت جيد. حدث الاستمتاع بوقت جيد يستمر، أما الوصول فيكون ماضي بسيط. When I arrived at the picnic, everyone was having a good time. Number 2. Complete the sentences with verbs in past simple or past continuous. فلنقم بإكمال هذه الفراغات بالصيغة الصحيحة للفعل، سواء كان ماضي بسيط أو ماضي مستمر. While I go to work this morning, I فراغ meet an old friend. إذا لدينا حدثان، حدث الذهاب إلى العمل وحدث الالتقاء بصديق قديم. أيهما يكون مستمر؟ الذهاب إلى العمل. While I was going to work this morning, I met an old friend. وهنا meet تصبح met M-E-T. Number 2. I not want to get up this morning. It rained and it was cold and my bed was so warm. لم أرغب في الاستيقاظ صباحا، كانت تمطر والجو بارد وسريري كان دافئا. إذا لدينا حدث الاستيقاظ وحدث المطر. أيهما كان مستمرا؟ حدث المطر. فنقول I didn't want to get up this morning. It was raining and it was cold and my bed was so warm. Number 3. I listened to the news on the radio when the phone rang. لدينا حدث الإصغاء إلى الأخبار عبر المذياع وحدث رن الهاتف. أيهما مستمر؟ حدث الاستماع. فنقول I was listening to the news on the radio when the phone rang. عندما رن الهاتف. Number 4. But when I picked up the phone, there was no one there. هنا لدينا حدث واحد فقط فنستخدم ماضي بسيط. But when I picked up the phone, there was no one there. ماضي بسيط. 5. I say hello to the children, but they didn't say anything because they watch television. لدينا حدثان، حدث مشاهدة الأطفال للتلفاز وحدث قول hello للأطفال. أيهما مستمر؟ المشاهدة مستمرة، فهنا نقول I said hello to the children, but they didn't say anything because they were watching television. فنلاحظ أنه دائما إذا كانت جملة بحدث واحد تكون في حالة الماضي البسيط، مثل هذه الجملة أو هذه الجملة. أما إذا كان هناك حدثين فيأتي أحدهما مضارع مستمر. Fortunately, unfortunately. لحسن الحظ، لسوء الحظ. I went out for a walk. ذهبت للتمشي. Unfortunately, it began to rain. لسوء الحظ بدأت بالمطر. Fortunately, I had an umbrella. لحسن الحظ كنت أملك مظلة. Unfortunately, it was broken. لسوء الحظ كسرت. Fortunately, I met a friend in his car. لحسن الحظ التقيت بصديق في سيارته. Unfortunately, his car ran out of petrol. لسوء الحظ نفذ من سيارته البترول. لدينا هذه القطعة وهي اختيارية بالنسبة للطلبة، يمكن للطلبة قراءتها وملء الفراغات بالكلمات المناسبة. والآن لدينا شارلوك هولمز المحقق الشهير. Sherlock Holmes is a very famous character in literature. Underline what you think is the correct answer to these questions. Sherlock Holmes شخصية مشهورة في الأدبيات. Number 1. Sherlock Holmes was a doctor, a scientist, a detective. والجواب الصحيح a detective محقق. Number 2. He was American, English, Scotch. English. 3. He lived in Chicago, London, Edinburgh. London. Stories about him first appeared in the 19th, 20th, 21st century.
أول القصص التي ظهرت عنه في القرن التاسع عشر. والآن لدينا قصة يحقق بها شارلوك هولمز اسمها The Three Students الطلبة الثلاثة. تتألف القصة من 4 أجزاء، 3 أجزاء كقراءة وجزء كاستماع. Part 1. Who copied the exam questions? من الذي استنسخ أسئلة الامتحان؟ Sherlock Holmes was staying in one of the England's most famous university towns. One evening, he received a visit from an old friend, Mr. Henry Weaver, a tutor at one of the colleges. He seemed very nervous and excited. Sherlock Holmes كان ماكثا في أحد أشهر بلدان الجامعات الإنكليزية. في أحد الأمسيات أتته زيارة من صديق قديم، السيد هنري ويفر، مدرس خصوصي في أحد الكليات. بدا عليه إنه غاضب جدا وهائج. I need your help, Holmes. Something very serious happened at my college this afternoon. أحتاج إلى مساعدتك هولمز. شيء جدا جدي حصل في كليتي هذه الظهيرة. Holmes was very busy. Why didn't you call the police? He said irritably. هولمز كان مشغولا جدا. لماذا لم تخبر الشرطة؟ قال بانفعال. No, that's impossible. We can't have a scandal at the college. Let me explain. You see, tomorrow is the first day of the university examination. And this afternoon I received the Greek translation paper. I put them on disk in my room while I went to have tea with a friend. When I returned, I saw immediately that the papers were lying on the floor by the window. لا هذا مستحيل. لا نستطيع أن نحصل على فضيحة في الكلية. دعني أخبرك، البارحة هو أول يوم من الامتحانات الجامعة، وهذه الظهيرة استلمت أسئلة الترجمة اليونانية. I put them on the desk. وضعتها على الطاولة في غرفتي، وبينما ذهبت لتناول الشاي مع صديق، عندما عدت رأيت فورا أن الأسئلة كانت ملقاة على الأرضية بجانب النافذة. I see بمعنى أنا أرى أو أنا معك. قال هولمز رجاء أكمل. Well, at first I thought that perhaps my servant Panster was responsible. But of course he said no, and I believe him. He and I examined the room very carefully. في البداية اعتقدت أنه ربما يكون خادمي بانستر هو المسؤول، لكن بالطبع هو قال كلا، وأنا صدقته. أنا وهو فحصنا الغرفة بعناية. And what did you find? asked Holmes impatiently. وماذا وجدت؟ قال هولمز مع نفاذ الصبر. On the table next to the window we found a broken pencil. Also on my desk there was a small ball of black mud. There were no sign of entry at the window. Please help me, Holmes. It's clear that someone copied the exam questions. If I don't find who did it, I will have to cancel the exam and there will be a scandal. I need to visit your room, said Holmes. على الطاولة بجانب النافذة وجدنا قلم رصاص مكسور. أيضا على المكتب كان هناك كرة صغيرة من الطين الأسود. لم يكن هناك أي إشارة على الدخول من النافذة. ساعدني أرجوك هولمز. من الواضح أنه أحدهم قام باستنساخ أسئلة الامتحان. إذا لم أتمكن من إيجاد من فعل هذا فسوف ألغي الامتحان وستكون هناك فضيحة. أريد أن أزور غرفتك، قال هولمز. Part 2. Looking for clues. البحث عن الأدلة. They walked toward the tutor room which was on the ground floor. Holmes tried to look in through the window but he wasn't tall enough. Above lived the 3 students, one on each floor. Holmes entered the room and examined the carpet. ذهبوا إلى غرفة المدرس الخصوصي التي كانت في الطابق الأرضي. هولمز حاول أن ينظر عبر النافذة لكنه لم يكن طويلا كفاية. فوق يعيش 3 طلاب، واحد في كل طابق. هولمز دخل إلى الغرفة وفحص السجادة. Nothing, he said. Let me look at the table by the window. What can you see? Oh yes, it's clear what happened. Someone took the papers one at a time from your desk over to the window table to copy them. Because from there he could see when you were returning. Nothing, لا شيء. قال دعني أنظر على الطاولة بجانب النافذة. ماذا يمكنك أن ترى؟ Oh yes. Oh نعم.
إنه من الواضح أن أحدهم أخذ الأوراق في أحد الأوقات من المكتب إلى طاولة النافذة ليقوم بنسخها، لأنه من ذلك المكان يستطيع أن يراك إذا عدت. But nobody could see me. I came back through the side door. Oh, so you surprised him and he had to leave hurriedly. Did you hear someone running away as you entered? No. Interesting, so we just have one small ball of black mud as a clue. Now tell me, where does the door go to? My bedroom. Can I examine it? Yes, of course. لكن لا أحد يستطيع رؤيتي. أتيت عبر الباب الجانبي. إذن هو تفاجأ بعودتك وغادر بسرعة. هل سمعت أحدا يركض عندما دخلت؟ كلا، مثير للاهتمام. إذن لدينا قطعة صغيرة من الطين الأسود كدليل. الآن أخبرني، إلى أين يؤدي هذا الباب؟ إلى غرفة نومي. هل أستطيع فحصها؟ نعم بالطبع. Holmes followed Weaver into his bedroom. Hello, said Holmes. What's this? Another small ball of black mud, exactly like the one on the desk. Clearly, your visitor came into the bedroom. I don't understand. Why did he do that? Well, when you came back suddenly, he ran into your bedroom to hide. Look at the bedroom window. It's open. That is obviously how he escaped. هولمز تبع ويفر إلى غرفة نومه. أهلا، قال هولمز. ما هذا؟ قطعة أخرى من الطين الأسود بالضبط كما التي على المكتب. من الواضح أن زائرك أتى إلى غرفة النوم. أنا لا أفهم لماذا فعل ذلك. حسنا، عندما رجعت فجأة هو ركض إلى غرفة نومك للاختباء. انظر إلى نافذة غرفة النوم، إنها مفتوحة. هذا بالضبط من الواضح أنه هرب. Part 3. The three suspects. المشتبه بهم الثلاثة. Now, said Holmes, the three students who live above you, are they all taking this examination? Yes. Tell me about them. الآن قال هولمز، هل الطلبة الثلاثة الذين يعيشون فوقك جميعهم سيمتحنون؟ نعم. أخبرني عنهم. Well, on the first floor is Grishman, an excellent student and an athlete, particularly good at the long jump. He is hard-working but poor. حسناً، في الطابق الأول كان غريشمان، طالب ممتاز ورياضي، جيد نسبياً في القفز الطويل. هو يدرس بجد لكنه فقير. On the second floor, Dowell Ross lives there. He is from India, very quiet and hard-working, but Greek translation is his weak subject. And finally, there is Miles McLaren on the top floor, a very intelligent student, one of the best when he chooses to work, but he is very lazy and very worried about this exam. Dowell Ross يعيش هناك في الطابق الثاني. هو من الهند، هادئ جدا ويدرس بجد، لكن الترجمة اليونانية هي موضوع ضعيف لديه. ولدينا أخيرا مايلز ماكلارين في الطابق الأعلى، طالب ذكي جدا، واحد من أفضلهم الذي اختار العمل، لكنه كسول جدا وقلق جدا حول الامتحان. Now tell me, said Holmes, how tall are these young men? How tall? What a strange question. I think Miles is taller than the Indian, but Grishman is the tallest, over 6 feet. والآن أخبرني، قال هولمز، ما هو طول الرجال الشبان؟ ما هو طولهم؟ ما هذا السؤال الغريب؟ أعتقد أن مايلز أطول من الهندي، لكن غريشمان هو الأطول بحوالي 6 أقدام. That's important. Now, Weaver, I wish you a good night. I will return tomorrow. Next morning, Sherlock Holmes left his house very early before he returned to the tutor rooms. Mr. Weaver was waiting nervously for him. إنه مهم. الآن سيد ويفر، أتمنى لك قضاء ليلة سعيدة. سوف أعود غدا. في اليوم التالي شارلوك هولمز غادر منزله مبكرا جدا قبل أن يذهب إلى غرفة المدرس الخصوصي. السيد ويفر كان بانتظاره بعصبية. والآن استمع إلى المقطع الرابع لتكتشف من هو السارق. Tape script 3.7. Tell me, Holmes, what have you found out? Can the examination take place? Yes. The mystery is solved.
But who? Which student? Please ask Mr. Gresham to join us. Gresham, can you come here, please? What is it? What's happened? Close the door, Mr. Gresham. Now, tell me honestly, why did you do it? How did you do it? Oh, no. I'm sorry. So sorry. Come, Mr. Gresham. Perhaps it's easier if I speak. You see, when I learned that you, Gresham, were an athlete and a long jumper, I understood immediately. This is what happened. That afternoon you were returning from practicing your sport. You were carrying your jumping shoes. You passed your tutor's window, and because you were very tall, you could see the papers on his desk. Then you saw that the door was open, so you entered, put your shoes down on the desk, and moved to the window to copy the papers. Am I right so far? Yes. Yes. Suddenly, you heard your tutor at the side door. You picked up your shoes, leaving some mud on the desk, and ran into the bedroom. What you didn't see was that as you climbed out of the window, more mud from your shoes fell to the floor. This morning, early, I went to the sports ground and collected a sample of the same mud. Is this all correct, Mr. Gresham? Yes, it is. I feel so bad, so guilty and ashamed. But can I just show you this, Mr. Weaver? What is it? It's a letter. I wrote it in the middle of the night. Read it, please. In it I say how sorry I am for what I did. Ah, yes. And you say you're going to take the examination. Oh, and you're going to leave the university and go to Africa. Yes, I am. Gresham, I am really pleased to hear that. Well, Mr. Weaver, Mr. Gresham, time for my breakfast, I think. I hope the exams go well, Mr. Weaver. Good luck in Africa, Mr. Gresham. Goodbye. Thank you, Holmes. It was a lucky chance that you were staying in town at this time. Write the past form of these verbs from the story, which are irregular. اكتب الماضي للأفعال التالية التي وردت في القصة. Receive, received. Find, يجد, found. Say, يقول, said. Walk, يمشي, walked. Put, يضع, put. تبقى نفسها. Try, يجرب, tried. Go, يذهب, went. Can, يستطيع, could. See, يرى, saw. Copy, يستنسخ, copied. Think, يفكر, thought. Leave, يغادر, left. Examine, يختبر, examined. Run, يركض, run. والآن انظر إلى الجمل من قصة شارلوك هولمز وحدد هل ما تحته خط هو اسم أو صفة أو فعل. Examined اختبر فعل. Examination اختبار اسم. Luck حظ اسم. Lucky محظوظ صفة. والآن لدينا هذه النهايات التي تضاف إلى الكلمة لكي تصبح اسم أو تصبح صفة. فهذه النهايات تضاف لتصبح اسم وهذه النهايات تضاف لتصبح صفة. والآن لنقوم بكتابة تحويلات بين الفعل والاسم والاسم والصفة. Explain يوضح. Explanation توضيح. Invitation دعوة تصبح invite. Translate يترجم. Translation decision قرار. Decide يقرر. Enjoy يستمتع. Enjoyment. Improvement تحسين. Improve discussion مناقشة. Discuss. Organize يرتب. Organization Imagine يتخيل. Imagination. Advertise ينصح. Advertisement. Improvement improve. والآن ننتقل إلى الأسماء والصفات. Friendly ودود. Friend صديق. Fame شهرة. Famous مشهور. Laziness كسل. Lazy كسول. Patient مريض. Patiently يصبر. Happy سعيد. Happiness سعادة. Care عناية. Careful بعناية. Different مختلف. Difference اختلاف.
help مساعدة helpful متعاون beauty جمال beautiful جميل guilt ذنب guilty مذنب important مهم importance أهمية danger خطر dangerous خطير. والآن املأ هذه الفراغات بالكلمات المناسبة التي وردت أعلى قبل سماع الإجابة الصحيحة. Tape script 3.8. 1. I asked the teacher for help, but unfortunately, I didn't understand his explanation. 2. Please, can you help me translate this into English? 3. My English improved a lot after I lived in London for a month. 4. Watch out! Be careful, or you'll fall. 5. There are many differences between my two children. They aren't similar at all. 6. Motor racing is a very dangerous sport. 7. Didn't you enjoy the film? I thought it was wonderful. 8. Thank you for your advice. It was very helpful. 9. The United Nations is an international organisation. 10. We received an invitation to Ted and Sarah's wedding. Making negative معكوس. لدينا بعض البادئات التي تضاف إلى بداية الكلمة لكي تعطي معنى معكوس للكلمة. فهذه البادئات تضاف إلى الصفة، وهذه البادئات تضاف إلى الأفعال. pack يحزم فعل. unpack يفرغ. possible ممكن صفة. impossible غير ممكن. agree يوافق فعل. disagree لا يوافق. tidy مرتب صفة. untidy غير مرتب. fair نظيف. unfair غير نظيف. like يعجب فعل. dislike لا يعجب. appear يظهر فعل. disappear يختفي. employed موظف. unemployed غير موظف. legal قانوني. illegal غير قانوني. polite مؤدب صفة. impolite غير مؤدب. والآن قم بملء الفراغات بمعكوس الكلمات المذكورة أعلى قبل سماع الإجابة الصحيحة. Tape script 3.9. 1. Don't go into my bedroom. It's really untidy. 2. I can't do maths. For me, it's an impossible subject. 3. I don't dislike fish. I just prefer meat. 4. In England, it's very impolite to ask someone how much they earn. 5. When we arrived at the hotel, we unpacked our suitcases. 6. I was unemployed for 2 years. Then I got a job in an office. 7. I think learning languages is stupid. I disagree. I think it's a good idea. 8. The thief stole my bag, ran into the crowd and disappeared. I never saw him again. 9. It's illegal to drive if you aren't insured. 10. You gave her more money than me. That's unfair. Time expression تعبيرات الوقت. هناك طريقتين لقراءة التواريخ، فلنستمع إلى قراءة هذه التواريخ. Tape script 3.10. The 8th of January 1998. January the 8th, 1998. The 16th of July, 1985. July the 16th, 1985.
the 25th of November, 2002. November the 25th, 2002. والآن نستمع إلى قراءة هذه التواريخ بالطريقة الأمريكية. Tape script 3.11. January 8th, 1998. July 16th, 1985. November 25th, 2002. والآن لنستمع إلى قراءة هذه التواريخ بالطريقة البريطانية. Tape script 3.12. June the 4th, the 5th of August, the 31st of July, March the 1st, February the 3rd, the 21st of January, 1988, December the 2nd, 1996, the 5th of April, 1980, June the 11th, 1965, the 18th of October, 2000, January the 31st, 2005. والآن لنكمل هذه التعبيرات الزمنية ب at, on, in, or no preposition أو بدون حروف الجر. at تستخدم مع الأوقات المحددة. on تستخدم مع أيام الأسبوع والتواريخ. in تستخدم مع الشهور والسنوات والفصول. 6 o'clock وقت محدد. at 6 o'clock. last night الليلة الماضية بدون حرف جر. Monday morning يوم on Monday morning. The evening in the evening. Saturday on Saturday. December in December. Summer in summer. Yesterday evening بدون حرف جر. In 1995. At the weekend. In 2 weeks ago. On January 18. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وأتمنى أن تكون الفكرة واضحة. لمعلومات أكثر تابع الروابط في صندوق الوصف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب. Goodbye.